It is morning in Herat. In spite of heavy shelling, the tea glasses are stubbornly being washed up. Among the infernal thunder of Soviet artillery, we can hear the distinct thuds of tank cannons. It means we are surrounded, and by the sound of it, they're closing in. The comm radio antenna is taken down from the roof and set up in the backyard, camouflaged. صادق بله شما کجا میرید؟ ما میریم به رابندی. کجا رابندی شما؟ میریم اینجا تانکا آمده. تانکا فقط 1 ساعت میشه با آمده. کمین بگیریم روسا آمده اینجا. درد نمیکنه که درد نکنه او چه قبلا مرمی خورده بود 1 سال پیشتر ولی پرزه مانده باز هم تو زخم میشه به پای دیگه چطور؟ این 1.5 سال پیشتر زخم شده این پرزه چیز خورده آوان از زرد پای میلنگه زرد پا؟ بله چطور جنگ کردی پای مجبوریم کم کم آیسا میریم. His name is Juma Khan, 24 years old, trained by the Russians. The others call him Captain, sir. On his 2 lame legs, he leads me into the ruins of Herat, once a flourishing city on the Silk Road, a center for Persian poetry and miniature painting, and now, in spite of brutal Russian bombing, a stronghold of the Afghan resistance. Arif Khan, an ex-police officer, is the military commander of the Herat guerrilla. این خراب چطور شد؟ از چه خاطر اینطور؟ شما اینا را که میبینی بمباردهای وحشیانه روسا اینا مناظر مسکونی مسلمانات خانه تماما را که شما میبینی اینا خراب شده است. این از اثر جنگ بوده است و بربریت روسا. این ارمغان سوسیالیسم بوده در افغانستان که میخواسته برای مردم خانه و جای بسازه، اما برعکس اینجا هر چقدر خانه مردم مسلمان افغانستان داشتن تمام توسط موشک ها و توپ های دوربرد و بمباردمان تماما تخریب کرده و مردم از این مجبور شدن که این منطقه را احیا کنند و شما میبینید که غیر از مجاهدین از اهالی منطقه به اینجا هیچ کسی وجود نداره. The puppy was found in a ditch, trying to suckle its dead mother. Jura loves dogs, and he is instantly nicknamed the dog's father. But he shrugs off the giggling and takes charge of the feeding procedure. مسیر بیا اینجا با شهر میری کمی سودا نمیاری بریم صبح میای این پولا را بگی تو شاید دست نداره پولا را از این سامان بایی بکنن درست شد کاغذ دارم باید یارا بگی خوب روغن میاری گروپ میاری 3 دانه گروپ سریز نان خشک 30 دانه رومی هم 1 کیلو دشلم هم 2 کیلو سبیاره بیاری که ما خیلی ضروری داریم صبح میبیایی اگه نمیدی باید خیلی لعب میکنی صبح میبیایی
راستی ها تو کجا میری؟ به شهر به چه کار آنجا میکنی؟ اونجا میرم سایدا بیارم برای کی؟ برای مجاهده تو آنها میشناسی؟ ها آنها دوستان تو هست. ها خوب چرا خودشان به شهر نمیرن؟ اینا نمیتونن رفته تو میتونی؟ ها تو از دولت نمیترسی؟ نه چرا؟ نمیتونم تو را نمیگیرن؟ نه من خودم تو خود هستی؟ بله اسکر از تو نمیکنن؟ نه چرا کم چیز میآوری؟ من بله. برنج روغن صابون چای دشلمه تیل گوگی راه دور است؟ نه را دورم نیه نزدیکه چند دقیقه راه است؟ دقیقه یک دقیقه یک دقیقه؟ یک ساعت یک ساعت بشه. راستی ها تو کجا میری؟ به شهر به چه کار آنجا میکنی؟ اونجا میرم سایدا بیارم برای کی؟ برای مجاهده تو آنها میشناسی؟ ها آنها دوستان تو هست. ها خوب چرا خودشان به شهر نمیرن؟ اینا نمیتونن رفته تو میتونی؟ ها تو از دولت نمیترسی؟ نه چرا؟ نمیتونم تو را نمیگیرن؟ نه من خودم تو خود هستی؟ بله اسکر از تو نمیکنن؟ نه چرا کم چیز میآوری؟ من بله. برنج روغن صابون چای دشلمه تیل گوگی راه دور است؟ نه را دورم نیه نزدیکه چند دقیقه راه است؟ دقیقه یک دقیقه یک دقیقه؟ یک ساعت یک ساعت بشه. هیچ خطر نیه؟ نه اگر تو را پیدا میکنن چه میکنن؟ هیچی جستجو نمیکنن؟ نه پرسان نمیکنن؟ چه نه. کار میکنن؟ میگم کجا میری میگم میرم دکان داره بس ها خوبه برو. Now he passes through the ruins to the north, over the stony plain, watched by the Russian base on the hill. He then follows the tank-patrolled road coming in from the Iranian border in the west, till it crosses the Russian supply route from the Soviet border in the north. There he has to pass between the oil tanks and the guns on the hill. After that, there's only one military checkpoint between him and the occupied city center. اینجا چه بود؟ اینجا یک قطعه بود به نام قطعه کشف از فوجی از فرقه عبد هرات به نام قطعه 199 یاد میشد. قبلا من اینجا وظیفه داشتم. باز مجاهدین فشار آوردن یک جا کوچ کرد رفت منطقه را احاطه کرد. اینجا قبلا اتاق ما وقتی که ما باید قطعه وظیفه داشتیم 199 بود. اینجا اتاق ما اتاق مخابره بود. اینجا قرارگاه هم قطعه بود. اینجا وقتی که مجاهدین اینجا حمله کردن شما هم اینجا بودی؟ نه ما وقت رخصتی رفته بودیم به شهر. همون شب تصادفا نبودیم. مجاهدین حمله کردن باز قطعه را گرفتن نصفی فرار کرد. تانگا اینجا تانگا زیاد در دادن تانگا را. دیگه چیز قطعه فرار کرد از این منطقه. وقتی که شما تصمیم کردی از دولت به طرف مجاهدین رفتن چه فکر کردی؟ ما فکر کردم که دولت خوب نیست. دولت نماینده روس هست. با روس تا روس خدمت کردم با مجاهدین. چه که نمره مجاهدین ارتباط گرفتیم آمدیم با مجاهدین. شما چطور ارتباط گرفتید با مجاهدین؟ اینجا قبلا چیز بود دوستا داشتیم صاحب منصبا بودن دیگه سربازا بودن این طرف آمده بودن. امروز از او میشناختیم ما را ارتباط گرفتیم امروز. هم حالا شما برای چه جنگ میکنید؟ برای از اینکه روسا را از خاک خود بکشیم مملکت خود آزاد کنیم. و پس چه میشه؟ پس که پیروز شدیم دیگه معلوم میشه دیگه بعد. روسا که از خاک ما برآمد ما پیروز میشیم.
Herat is a divided city. The western part, which is in the hands of the Mujahideen, is totally devastated after 7 years of bombs and shelling. But we're only a stone throw from the Soviet-controlled center. Between them and us, there's a desolate area, a so-called security zone, where the houses have been leveled with the ground. It's densely planted with anti-personnel mines and guarded by frequent army posts and dug-down Russian tanks. The medieval fort of Ekhtiyaruddin, one of Herat's historical monuments, serves as a base for the Soviet-controlled army forces. My camera batteries need charging, and Juma Khan has started to study the Russian power cable, which runs along on the other side of the minefield. It's an absolutely lethal idea. Anyway, we have a rendezvous here with Basir. He is to turn up in the alleyway just opposite, on the other side, just so we know if he's made it all right. He's fully visible to the soldiers in the army post, so he can't wave to us. But we're covered by the ruins. نه ازدواج نمی‌کنی؟ تا که جنگ خاموش نشود نه فعلا برای ما یک مشکل جنگ یک مشکل دیگه هم زن شود دو مشکل هم نمیتونیم باز کمی بار ما سنگین میشه ولی اگر جنگ خلاص میشه؟ اگر جنگ خلاص میشه باز اگر زنده بودیم آنه زن میگیریم باز دیگه باز شروع میکنیم زندگی خود از سر بله حالا وقتی نماز است نه؟ بله شما باور میکنید اگر شما نماز نمیخونید شما به دوزخ میرید؟ ما به دوزخ باز از ما پرسان کردن که چرا آمدی به دوزخ باز خاطر شیرخان میگم مرا اما تو شده باز چرا ما اونجا میبریم یک جای میریم به دوزخ شیرخان کی میشه؟ شیرخان اون فیلم بردار سویدنیه This is a Soviet-made anti-personnel mine marked in Russian PMN-2 TG-40. It detonates if exposed to pressure, but Juma Khan has learned how to handle them. He takes the fuse out, and now it can be used again against those who planted it. Econo. دیگه چی آوردی؟ Lagar چی که بگو که چلو روغن ورین چای دشلمه گوگی دامه خسته لین هم آوردی؟ لین ناولا لین ماما گفتک تو برو مثل میام لین ها رو بدون و دست تو اون مرتکاگی بیاد برفتون صبحتی هم جایی که بودک جخ کشیدم نماز بیام دون ساعت چای نفری بسید که دعا که از من که زاوید ترافیک هم که پرد پیبم رد و کنسول من دختورتا گورا Dr. Najib's baffling peace propaganda grinds on in the radio broadcasts.
با هم زمین‌های خود را بکاریم، ملک خود را آباد کنیم. من صدای ارد را میشنوم. But the Spetsnaz do what they can to get at the guerrilla, and Arif Khan has a funeral to attend. According to Afghan custom, men don't display strong emotion, but a father is excused crying over a lost son. 2 young fighters were killed here the night before. An ambush awaited them in the dark. Their blood is mixed into the mud. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا وسيدنا ومولانا اللهم انصرنا إلى دور علينا وإنك أنت الغفور الله سلم ديننا وسلم إيماننا واحفظ إيماننا بحرمتك لا إله إلا أنت محمد رسول الله. The Russian base at Herat was guarded by a couple of tanks, and they were attacked on the morning of the proclaimed ceasefire, just 5 minutes walk from the spot where the 2 boys were murdered. But the reality of war here was still easier to bear than the suffocating anguish of the destitute Afghan refugee camps in Pakistan. The dumb despair of kids who had seen their parents die, and women who had lost everything. جدت اینم تا تکاو پارچه که داغ بلک چوچو پوش گوشت سرخ سبز خامه دیولی می‌آلی دار بدار گشنه و تشنه. نکدام جسدتان نمبر؟ ندوایی. همیشه گریان کردم دستویم دبل انسان گریان که ما بچه ما کفر انسان خاو کردم. تر خدا کم تر شهید کردم ما کدار بدار شدم. Burned and wounded, in narrow escape from their devastated homes, chased by fighter jets, and with starved children from up to 2-month journey on foot with nothing to eat but grass. Their ruined lives bearing witness of the brutality of their powerful neighbor. Somewhere on the southeast Afghan border to Pakistan, a group of 30 guerrillas load arms and ammo onto a few trucks. Their commander, ex-prosecutor Mirza Abdul Hakim, promises to take me to Herat. We're all impatient to cross the border into the war-ridden country, but we had to wait for the full moon. Lights off, the trucks were forced on through the tough terrain. Sometimes, small groups of mujahideen would stop us in the dark and show the safest route. Riding through 3 nights, we passed just north of Kandahar. Daytime, we rested, covering the trucks with tarpaulins, hiding them under trees. The traces of war were everywhere to be seen. Ruins, bombed fields, abandoned villages. As soon as nightfall came, we were on the move again. And around midnight, the 5th night, the drivers switched on all the lights and halted. We had reached Sangin on the Helmand River. Although bombed several times, this town is always stubbornly reborn as a key point for the guerrilla moving through the country. Here we meet Alauddin Khan, General Commander of Herat, on his way to fetch arms in Pakistan.
But he has another project too. مقصد ما زیادتر ایست که راه تدارکاتی از داخل افغانستان واز شود و همچنان با قماندان ها و مجاهدینی که در ولایات بادغیس و قورات، فرا، هلمند و قندهار هستند و اینا از نزدیک ببینیم. He takes our cars on his way back to Pakistan while we cross the Helmand River and reload onto the Russian truck in which he arrived. We pass a camp of refugees from the far north of the country and continue a day's drive north to the valley of Balmain. These are the machine guns of Ismatullah Khan, keeping the MiGs at bay. It's free territory, and people from the villages take turns at the guns. در هر جای هستن که شما بین جنوب شرق که طرف کجکی هستن از شما درامی کمپوست هستن که برای دفاع کجکی هستن. The farmers can till their soil at the bottom of the valley, and the entrance is barricaded to retard armored attacks. Here we load onto animals and continue on foot. We walk from village to village, a day's march at a time. It's getting cold in the highlands of Herat, and the snow comes mid-November. Several of the men in our outfit have been recruited by force to the Soviet-controlled army. As soon as an opportunity appeared, they fled to the Mujahid side. Now they're on their way home. از موتور تو را گرفتن؟ نه از داشت میامد و اینا کمین گرفته بود. موتور هم گرفتن؟ ها همینطور؟ ها ما را حکومت گرفت آورد به کابل به عسکری. ما را بیاورد به پکتیا. چه کار آنجا کرد؟ اینجا عسکر کرد. ما را برد به هرات، از هرات برد به خویس. ما 13 برج عسکری کردیم، بعد از گریختیم رفتیم پاکستان به مجاهد تسلیم شدیم. آسان بود گرفتن؟ نه گرفتن خب ما رو گیر کرد دیگه، ما خیلی پشت ما پیرو و گزمه زیاد میکرد، آخر 12 بجه شب بود گریختیم. بسیار مردم اینطور میگرن؟ بسیار میگرزم ها. من فرار کردم رفتم طرف مجاهد تسلیم شدم. به چه شد؟ آسان بود؟ نه سخت است، دست روز که گفته که آسان است. Every day we're given food and shelter, and the animals are fed. People come out to welcome us and see us off in the morning. The loyalty towards the Mujahideen is unmistakable. In ice-cold Herat, Mirza Abdul Hakim, our commander, falls ill. Our progress is retarded as he's too weak to walk, and on horseback he's frozen stiff after only an hour. At last we find a doctor in Nili. He's untrained, but does his best among the population, mostly too poor to pay him anything. With his modest collection of instruments in a bundle, he manages to cure Abdul Hakim and then plods on through the snow to the next patient. All this firing is to celebrate the homecoming to the villages of Mirza Abdul Hakim. The lads have been away for 6 months, and the celebrations go on for days. In these distant parts of the country, life goes on unchanged in spite of the invasion. But they do miss medical care and education facilities. Abdul Hakim could not go on, but he sent me on to the next commander,
who sent me to the next, etc. And finally, another month later, I reached my destination, the ruins of Herat. The puppy grew teeth, and we all made sure he developed the proper Afghan temperament. Juma Khan had succeeded in his mad scheme, having uncovered 15 mines nightly crawling through the guarded minefield. He had cleared a path across. The cable was connected, and they pulled the wire the shortest way straight through the ruins back to the house. It didn't give a lot of light, but it certainly charged my batteries. The first spring rain came early and turned our world into mud. فرخا چند سال داری؟ سن شما؟ سن من 18 سال. 18 سال. بله. چند سال میشه که شما اینجا جنگ میکنید؟ من تقریبا 1 سال 1.5 سال میشه. نام شما چیه؟ زلمه. چند سال داری؟ ما 16 سال. 16 سال. چه کار وقت میشه که شما اینجا هستید؟ پیش مجاهدین؟ 3 سال. خطرناک است؟ نه خطرناک نیست، خیلی خطرناک هم نیست، خیلی خوب هم نیست. ولی چطور اینجا بوسا میزنن، جنگ است، توپ تانک میزنن، شما نمیترسید؟ نه چرا؟ ما نمیترسیم دیگه، مقاومت میکنیم خودی و هرچی که او بزنه ما میزنیم. مادر پدر شما؟ مادر پدرم دارم، امی شهره. اونا چه میگن که شما اینجا هستید؟ اونا چیزی نمیگم دیگه. مادر چه میگن؟ مادر میگه که جاد نه کشته میشی. گفتم من میگم نه، خیلی وسوسه میکنه. Then the war was suddenly stepped up. بینه که توپ بیارین دیگه. چرا توپ میزنی حالا؟ واسطه ژورنالیست‌ها کمونیست‌ها آورده میخواه که این اشتی ملی به حساب بزنن نشان بده ما میخوایم عملیات کنیم بالا شهر بالا کمونیست‌ها دیگه. Other groups had started firing already as we reached the ruins along the edge of the zone. Our boys just fired a few rounds of 75mm bazooka as the grenade launchers from the fort started shelling the area. We fled as artillery from the Russian base on the hill joined in. Back in the shelter, they were all happy. Nobody could claim any ceasefire in Herat. From now on, artillery shelling was resumed daily at irregular intervals. The house of Saladin's group was hit by a whole salvo, and Mubin, one of the boys, was instantly killed. They packed their belongings and moved to a place they'd lived in before, about a mile away. اینجا 20 ساعت که یکی از برادرام شهید شد، باز مجبور حال پس آمدیم به اینجا. باز شاید تا مدت اینجا باشیم، باز یک جای دیگه بریم، یک جای دیگه بریم. باز برای خبر بشه و چیکار بشه، باز مجبور به یک جای دیگه. It's daybreak, and Juma Khan is on his way to a secret meeting. The person we're waiting for is not used to these clothes. Normally, he's in army uniform, and his job is in Herat Army HQ. He has secretly come over the zone, and none of the other groups know his identity. He agrees to an interview, and his voice is distorted electronically.
نام شما چیست؟ برای من سربازای افغانی هم اما بنا به وضع امنیتی نمیتونم اسم کار بگم. چند سال میشه که شما در خارج هست؟ مدت بیشتر از 6 سال. به درجه شما چی؟ دکترم. از چه خاطر شما تصمیم کردی با مجاهدین ارتباط گرفتی؟ اصلا مجاهدین در افغانستان ترجمان خواسته های مردم افغانستان بعد از حکومت ترقی امین میگوشد که اینا وقتی که دست به اسلحه بردن به خاطر نجات مردم هیچ وجدان بیداری نمیتونست که به اینا ارتباط نداشته باشد. پس شما طرفدار مجاهدین اما شما برای دولت کار میکنید؟ به خاطر که اونجا بیشتر تونستم خدمت بکنم نسبت به اینجا و اینا. در فوج دولتی حالا زیاد مردم است که مثل شما طرفدار مجاهدین هستند؟ البته بله زیاد. در فکر شما چند نفر شما میشناسید که سرصف دولتی است؟ آماری معین وجود نداره چند نفر، اما پیش از هیچ بسیار چیز است. امیدوار هستم که این فیلم هم آقای گرباچوف میبینند. شما پیغام شخصی داری برای او؟ بله. اول رقمی که گرباچوف در سطح بین‌المللی میخواهد پیشنهاد صلح باشد، حداقل افغانستان و از گوشه نظر دور ندارد. تا کی در افغانستان خون می‌ریزند، تا کی مردم می‌کشند، باید طوری شرایط معیار بسازند که خود مردم افغانستان مسلط به سرنوشت خودش شود. نباید به سرنوشت خلق آزاد افغانستان بیشتر از این مثل برژنیف و دیگر گذشته‌هاش بازی بکنند. The visitor had disturbing news about tanks collecting in the Russian bases around town. Possibly they were planning to surround the Mujahideen in the ruins. 2 days later, the siege was a fact. Before noon on the second day, there was a pause in the shelling, and we crept up towards the plain in the north. Just a few trucks with infantry and a couple of tanks. It looked simple enough, and the guys wanted to go out and meet them. Captain Juma Khan said no. Their anti-tank RPG guns were short-ranged. This would force the gunner out into the field without cover. The first round would reveal his position, and then we would be sitting duck for the artillery on the hill. Only if the tanks would progress into the ruins, there would be a confrontation. Juma Khan was strictly following the simple and cleverly designed tactics of guerrilla warfare. To attack unexpected and hide if the enemy has taken the initiative. Tension was building up. Juma Khan was mostly worried something would happen to me. A group in the neighborhood lost 4 men in a direct hit on their house. The survivors came over to our place, carrying radio antenna and the weapons of their killed friends. But Juma Khan would not be provoked. مال جنگ و تکتیکای ما نظر به تکتیکای دولت خیلی فرق داره. از خاطر ما جنگای با مقابل دولت جنگ جبهه‌ای کردن نمیتونیم، جنگای چیروکی میکنیم که به صورت گوریلا ما میتونیم که دشمن خود ضربه بزنیم، اما با مقابل دولت ما جبهه‌ای جنگ کردن نمیتونیم. The comm radio had been moved down into the shelter, and there was contact on every hour. Suddenly a message came through that a couple of tanks had hit mines. The Russians were withdrawing, and a passage had been opened to the southwest. This turned out to be my last sunset in Herat. At night, a couple of Arif Khan's men came and led me out of the ruins. My first stop was Seushan, the site of Herat Airport, just a few miles south of Herat. My mind was now set on getting back to Pakistan as quickly as possible. But Afghans don't do things that way. I had to film village life. The farmers were busy as spring had arrived, and the children were studying with the mullah in the mosque. But suddenly, I found myself in a new war. It was Soviet fuel burning. A heavy dynamite charge had been detonated
their tank-escorted convoy of royalty. The guerrilla had taken cover on our, that is the east side of the road. They were shooting at the chaos of trucks, jeeps and tanks, behind the burning wreckage jamming the road. A couple of helicopters went up from the airport and circled near the air, firing rockets towards the positions of the guerrilla machine guns. Commander Gholam Yahya is balancing on a razor's edge. It would be easy for him to destroy the airport. But the Russians have threatened to bomb the town flat, just like Herat, if any attacks are made on the airport. And many of the inhabitants here have actually fled from the ruins of Herat. The Russians have threatened to bomb the town flat, just like Herat, if any attacks are made on the airport. And many of the inhabitants here have actually fled from the ruins of Herat. Anyway, the small town was punished for today's attack by a couple of hours artillery fire. The experienced mujahideen quickly take cover, but an unarmed farmer was hit by the first salvo. The bone of his thigh has been chopped off by the axe-like flying fragment of a Russian 122mm howitzer shell. To quieten things down a bit, Gholam Yahya loads a group on a bus heading southeast over the plains to a hidden mountain base. I must say I was surprised seeing what they were doing there. امکان داره که انقلاب زیادتر طول بکشه و این پایگاه ما نیت داریم که مستحکم بکنیم این حالا بزرگ شه و این مجاهدین از این حالا کار بگیرن و از میوه از اینا بخورن. It seems incredible that there are pilots who would bomb places like this. Anyway, people tired of the bombs have moved up into the mountains, living in caves. Moving south through the Afghan Spring, I reach my last stop before the final race to the border, the fertile Arghandab Valley. The Mujahideen organize schools, and children are learning to read and write.